무겁죠? It's a little heavy. 하지만 보통 우리가 피해자에 대한 인식은 조금 달라지지 않았을까라는 생각이 좀 들어요. I believe that the general perceptions about victims has been changed through this movement. 그게 아마 피해자들 홀로 이 활동을 했더라면 우리가 영화에서 본 것 같은 이런 이미지가 만들어지지 않았을지도 모르는데 그 피해자들과 함께했던 수많은 나비들 그리고 가는 곳곳마다 할머니와 함께하겠습니다라고 with you를 외쳐줬던 수많은 연대하는 사람들이 있었기 때문에 할머니는 가는 곳곳마다 새로운 희망, 또 다른 용기, 다른 한편으로는 큰 사회 변화에 힘을 우리에게 보여줄 수 있지 않은가 하는 생각을 저는 영화를 볼 때마다 하게 됩니다. If the victims had been alone in this movement, in this activism, then the images that you saw in the movie might be a little different. The thousands and countless butterflies or supporters and allies who stood with the grandmothers and told them, "Oh, I am with you," gave the victim survivors hope, courage, and energy, the power, the strength to change society. 그런데 안타깝게도 사실은 이 영화는 김복동이라는 한 여성의 삶을 다 담을 수가 없었어요. Unfortunately, this movie could not feature the entirety of a woman's life, Kim Bok Dong's life. 그러니까 김복동의 삶에는 일본군 위안부 문제를 해결하기 위해서 치열하게 살았던 그런 삶이 한 줄기 있고요. In Kim Bok Dong's life, there is one strand of activism that she devoted to fight this issue. 콩고나 우간다, 이라크, 나이지리아 등 세계 무력 분쟁 지역의 성폭력 피해자들에게 지원과 연대를 아끼지 않았던 또 그런 한 줄기의 삶이 있고요. There is another strand in her life where she worked hard. She conducted political activism to support the sexual violence survivors, the sexual violence in wartime and conflict in Congo, Uganda, and Iraq. Kim Bok Dong organized actively to support the survivors. 한국 사회에서 한국 사회가 만들어내고 있는 가부장제적인 폭력의 피해자들, 예를 들면 미군 기지촌 피해자들이라든가 또 베트남의 미국 전쟁에서 한국군에 의해 성폭력 피해를 입었던 여성들 그리고 아이들을 위해서 자기의 전 재산을 내놓으면서 사죄 메시지를 전하고 또 지원과 연대의 길을 살았던 한 줄기 삶이 또 있었고요. There is another strand where she addressed the patriarchal violence of Korean society, including the American military camp town prostitution, the Korean military's participation in the Vietnam War, and the sexual violence they perpetrated against Vietnamese women and children. Kim Bok Dong gave her all of her assets, money, her legacy to support the survivors and to convey a message of apology and in standing in solidarity with the survivors. 일본의 여성들 그리고 심지어는 일본의 쓰나미 지진 피해로 고통을 겪고 있었던 수많은 사람들에게도 직접 기부를 하고 우리가 싸우는 것은 범죄를 저질러고도 뉘우치지도 못하고 사죄도 하지 않고 일본 정부이지 일본 시민들이 아니다 라는 메시지를 전하면서 그들에게 또 연대와 지지를 전했던 또 할머니의 삶의 한 줄기 있습니다.
And then another strand of her life was her support and donation for Japanese women and the victims of the tsunami and earthquake in Japan. She donated herself, her money, and she wanted to convey the message that what we are fighting is the Japanese government that has not expressed remorse and apology for the wartime crimes that they committed, but we are not fighting the Japanese citizens. 그리고 이 영화에 담아진 것처럼 일본에 있는 제일동포, 제일조선학교 아이들, 그러니까 미국에 있는 한인동포들하고는 전혀 다른 삶이에요. 그러니까 일제 식민지 시기에 할아버지 할머니 때부터 끌려가서 강제 노동으로 혹은 일본의 이주 정책에 의해서 그곳에 살고 있다가 해방이 되었지만 고향으로 돌아오지 못하고 그곳에 그대로 삶을 살아내면서 우리말과 우리 역사를 잊지 않겠다라고 세워진 것이 조선학교고요. 그리고 그 조선학교에서 공부를 한다는 것 때문에 일본 정부에게 차별을 당하고 억압을 당하고 지원에서 배제되고 하는 그런 그 어떤 고난받는, 차별받는 아이들을 위해서도 내가 너희들을 지원할게 하고 희망을 전해주셨던 할머니의 삶, 이렇게 굉장히 다양한 김복동의 삶이 있었습니다. And another strand is her support of the Koreans living in Japan, the ethnic Koreans living in Japan. It's a different story, diaspora story than the Korean Americans. Many of the Koreans in Japan, their grandparents' generation were taken in during the colonial era, and they were forced to do labor. And then after the independence of Korea, they weren't able to return to their country. And the Joseon school that is featured in the movie is an effort for the Koreans in Japan to preserve their language, preserve their history, and because of that historical legacy and structure, the Koreans in Japan, especially in the Joseon schools, they are discriminated against, they are oppressed, and they are excluded from public resources in Japan, so they're persecuted. And Kim Bok Dong's life, part of her life was that she reached out her hand to the Koreans in Japan and said, "I will support you." She gave hope to them, and so we see that although the movie didn't feature all of these different strands, that her life was very, very, very full. 네, 여기까지 제가 부연 설명을 좀 드렸습니다. So this is what I have about to add my commentary for the movie. 네. What was her stance on Korean unification and the comfort women of North Korea, which was Korea before? 피해자들에 대한 의견이 어떻게? 북에는 그동안 219명의 피해자가 신고를 했고요. In North Korea, 219 victim survivors have reported. 물론 지금은 생존자가 아무도 없습니다만은 At this point, there is no survivor left. 1992년부터 북에도 저희들과 함께 연대하는 단체가 만들어져요. From 1992, in the north, there formed an organization that stood in solidarity with us. 때로는 서울에서 만나기도 하고 때로는 평양에서 만나기도 하고 남북 문제 때문에 그것이 불가능할 때는 유엔에서 또 미국에서 만나기도 하고 일본에서 만나기도 하고 그렇게 지속적으로 피해자들과 또 단체들과 정부 간의 연대가 있어 왔고요. 불행하게도 지난 이명박 정권 박근혜 정권 때 남북의 연대가 이런 인도주의적인 문제조차도 교류를 하지 못하도록 불허를 했기 때문에 남북 연대가 끊어져 있던 그런 상태였습니다. So since 1992, we were able to meet in either Seoul or Pyongyang, or when the North and South Korea situation was not good, then
we were able to meet at the UN or in the United States or in Japan to continue being in solidarity with each other. Unfortunately, in the Park Geun-hye administration, the government prohibited the solidarity activism between North and South, and so we are not able to anymore. 김복동 할머니는 아주 자주 남북이 통일이 되어서 이 한반도에 다시는 전쟁의 위협이 없어야 된다. 그래서 우리와 같은 피해자가 만들어져서는 안 된다라는 목소리를 높여왔어요. Kim Bok Dong very often in her life has said that South and North Korea have to be reunified so that never again in history should there be threat of war on the Korean peninsula, and never more any victims that experienced similar things as she did. 남북 분단이 이유가 되어서 위안부 문제 해결에도 방해가 되고 있다는 것, 지연이 되고 있다는 것 김복동은 알고 있었기 때문에, 예를 들면 2015 한일 합의가 피해자들의 의견을 무시하고 체결될 수밖에 없었던 것, 그건 역시 한반도 안보를 중심으로 해서 미국과 일본과 한국의 3국 간의 관계 때문에 그런 합의가 이루어졌다는 것 김복동은 알고 있었습니다. 그래서 마지막 수요시 참석이에요. 사실은 그 2018년 10월 달에 병마와 싸우다가 여러분 앞에 못 나왔다고 하는 그 말씀이, 근데 이제 그때 하셨던 말씀이 통일 문제 때문에 내가 양보하고 있다라는 그런 아주 익살도 수요시에서 이야기할 수 있었던 김복동이었습니다. So Kim Bok Dong was very much aware of the international politics implications of this issue. She was aware that it was because the North and South, the two Koreas, were not together, were not reunified, that the resolution of this issue, the comfort women's sexual slavery issue, was having difficulties, especially in 2015 in the Park Geun-hye administration, when the three governments they settled this agreement without taking into account of the survivors' narratives, survivors' positions. She was very much aware that this was because of this the divide between the two Koreas. And actually, in the movie, the 2018, her last protest, she even had a humorous response to it. She was saying, "Okay, yeah, I'm just back. I'm not aggressively pursuing this. I'm kind of deferring because of the reunification issue." Do you think that was actually like that would be the? Was that bigger? Is that the more zoomed out issue? Like, because the struggle of getting Japan to apologize and accept the war crimes, like unifying Korea for one voice, is that kind of a more? Was this issue kind of like a sub? Like, was that kind of a bigger issue? Like if they could reunify, then maybe their voice could be. 그러니까 일본군 위안부 문제와 통일 문제가 어떤 게 더 거시적이냐, 더 중요하냐, 더 우선이냐 하는 문제보다도 통일 문제도 일본군 위안부 문제도 일제 식민지 문제도 이 모두가 다 연결되어 있다는, 연관되어 있다는 것, 그것을 김복동은 이미 이해를 하고 있었던 거죠. Rather than putting hierarchy between these issues, like the comfort women issue and the divide of the two Koreas issue, as well as the history of Japanese imperialism. Rather than thinking about these issues in terms of which is bigger, which is more important, she understood the interconnectedness of these issues, that there's no real easy way to resolve one without
resulting together. 예를 들면 여기 김복동과 함께 나오는 기론옥의 경우 11살에 평양에서 끌려가셨고 16살에 해방이 되지만 고향으로 돌아갈 수가 없었어요. 왜냐하면 분단되었기 때문에. 그러나 그 분단이 그렇게 오래 갈지 몰랐고 이 여성은 저 분단선이 무너지면 고향으로 돌아가려고 진짜 안 해보는 일 없이 돈이라는 돈을 다 봅니다. 여비를 마련하고 집에 아버지께 선물을 사가기 위해서. 하지만 분단이 74년이 지났고 지금 그녀 나이가 지금 92세가 된 거죠. 이 위안부 문제 해결에 있어서 정말 불행한 거는 만약에 우리가 저 여성들이 일제 식민지의 경험을 하지 않았더라면 그리고 그 이후에 분단의 경험이 없었더라면 지금 이 여성들이 이렇게 집으로 돌아가는 길이 80여 년 동안 막혀 있었을까 하는 질문을 던지게 되는 거죠. 위안부 문제 해결 속에 따라서 분단이 무너지는 것, 그래서 여성들이 집으로 자유롭게 돌아가게 만드는 것, 그건 우리들의 운동에 있어서도 정말 중요한 그런 과제죠. So, for example, in the movie, there's another grandmother named Kiwon-ok. She was taken from Pyongyang at 11 years old, and when Korea reached independence, she was 16, but she wasn't able to go back to her home because of the divide between the Koreas. However, she spent her entire life doing everything that she could to earn money to prepare for her return home. She even prepared her gift for her father. 74 years later, she's 92, and she still hasn't been able to go back. So one major unhappiness, tragedy of these women's lives is that we asked the question, if there hadn't been that history of colonialism, that history of the divide between Korea, would these women have been barred from returning home for 82 years? And so an important aspect of our movement is for these women to be able to be freely go back to home. Final after survival for now. 지금 생존은 마지막 생존자신가요? 20분 살아있습니다. There's 20 left 한국에 그렇고요. in Korea. 필리핀도 타이완, 차이나, 인도네시아 그리고 이스티몰 피해자들이 조금씩 다 살아계십니다. There's very few number of survivors alive in Philippines, Taiwan, China, East Timor, Indonesia. 하지만 대부분 우리 기론옥 할머니처럼 기억이 지워져 가고 있거나 기억은 생생해도 몸이 움직이지 않아서 병상에 누워 있거나 그러신 분들이 대부분이라 생각하시면 돼요. However, most of them are like Kiwon-ok grandmother. Their memories are failing them, or their physical bodies are failing them, so they're in bedridden. Yes. 그래서 우리가 일본군 위안부 할머니들이 아니라 김복동, 기론옥, 이용수, 김학순 한 분 한 분의 그 여성들의 삶을 기억하고 그 여성들의 메시지를 우리가 어떻게 해석할 것인가 하는 것을 이처럼 김복동이라는 영화로 만들어서 세상 사람들에게 전하는 이유입니다. And this is why that we are focusing on each individual. The Kim Hak-soon grandmother, the woman who first broke the public testimony, Lee Young-soo grandmother, Kiwon-ok grandmother, and Kim Bok Dong grandmother. We are trying to, and this movie is part of that effort, we are trying to work on the question of, okay, how do we interpret what their life has meant, what their messages are. I was wondering how you personally get involved and starting to do activism over this particular topic. And also during our events from the last week, there's one question that often come up is people are wondering how they can help and like also building towards a better future. The other thing is because many survivors are passing away, but the alt-right movement in Japan is rising at the same time.
is there any plans if when maybe in 10 years we don't have any survivors left, and how these stories can be told for the future? 첫 번째 질문은 개인적으로 어떻게 참여하시게 되었고, 두 번째 질문은 앞으로 어떻게 우리가 도울 수 있고 새로운 미래를 만들어 나갈 수 있고, 10년 뒤에 예를 들어가지고 생존자들이 모두 돌아가셨을 때 어떻게 할 것인가. 저는 한국의 민주화 운동 과정 때 대학생이었습니다. I was a college student in Korea's pro-democracy era, movement era. 80년대 전두환 군사 쿠데타를 통해서 대통령이 되었고, 그때 대학 시절을 보내면서 강의실 안에서보다는 강의실 밖에서 짱돌을 들고 싸웠던 그게 제 대학 시절이었어요. In the 1980s, John Doo-han, through a military coup d'etat, gained power as a dictator, and so my entire college years, I spent time outside of the classroom with a rock in my hand. 무엇보다도 60년대, 70년대 박근혜 아버지 박정희가 대통령을 할 때 어떤 정책이 있었냐면은 미군 기지촌의 여성들이 성매매 피해자가 되게 만드는 그런 정책을 한편에선 조장을 했고, 또 다른 한편 일본 관광객들을 상대로 하는 성매매 관광의 피해자가 되게 만드는 그런 정책이 장려되고 지원되었습니다. Especially in the 1960s and 70s, that was when the other dictator was ruling, the father of President Park Geun-hye. So this person was Park Chung-hee, and during that regime, they had a policy of state regulation and state promotion of U.S. military camp prostitution, as well as Japanese sex tourism. So countless women were victimized in prostitution at that era. 그러니까 전쟁 전이나, 그러니까 해방 전이나 해방 후나 여전히 국익이라는 것 때문에, 또 경제적인 어떤 이익이라는 것 때문에 인권이, 여성들의 몸이 성착취의 대상이 되고 도구가 되고, 그렇게 뭐랄까요, 부당한 일들이 계속되고 있었던 부정의한 현실, 그 현실을 먼저 대학생 때 알게 되었고, 그래서 자연스럽게 제 그런 문제인식은, 제 저항은 김학순 할머니의 증언으로 저를 이끌었어요. So, with these issues in the backdrop of my education and my growth, my consciousness raising, I understood that many women's human rights and bodies, they were exploited because of national interests or economic profits, and I was very much aware of this unjust realities. I felt that it was very unfair, and so therefore it was pretty natural that I gravitated towards Kim Hak-sun's testimony. 무엇보다도 김학순 할머니의 증언을 기사를 통해 접하면서 그동안 제가 배웠던 역사에 대한 질문, 왜 역사는 이런 여성들의 그 목소리를, 삶을 기록하지도 기억하지도 그리고 가르치지도 않는가, 왜 그런 민중들의 저항은, 민중들의 역사는 기억에서 배제되고 있는가 하는 그런 물음을 갖게 되고, 정대협의 간사로, 그때는 스텝이 아무도 없었어요. 그래서 제가 유일한 1호 간사로 지원을 하게 되었고, 그래서 김복동도 만나고 김학순도 만나고 정말 여러 할머니들을 만나는 행운을 제가 만나게 되었습니다. Yes, so when Kim Hak-sun grandmother, she broke the silence for the very first time as a public testimony, I read the article and then it connected with my questions about history, the history that I have learned. Why does history not include women's voices, women's lives? Why are they not remembered? Why is their story never recorded? Why is their story never taught? Why do we not know about the history of the people? Why do we
exclude that memory, and so I applied to be the very first staff member for the Korean Council, and that's how I've had the fortune to meet many grandmothers. 여기 있는 우리가 무엇을 할 수 있는가라는 질문은 정말 반가운데요. 사실은 오늘과 같은 이런 활동들을 참 중요하다고 생각을 합니다. And for the question, what can we here do? I'm very happy to hear that question. I think that activities and events such as tonight's events are very important. 마지막에 영화에서 그렇게 묻고 있잖아요. 김복동을 기억해 주시겠습니까? The movie, do you remember, asked at the end, it asked us, will you remember Kim Bok Dong? 세계는 2차 세계대전 때 일어났던 홀로코스트에 대해서는 영화로도 소설로도 굉장히 다양한 장르 속에서 우리가 만나고 있죠. As for some of the atrocities that happened in the Second World War, for example, the Holocaust, we learn about the Holocaust through many genres like movies, novels. 하지만 독일은 그 나치의 역사를 지우려고 안 합니다. And Germany is not trying to erase the history of Nazism. 그러나 오늘날 일본군 위안부 피해자들이 직면한 가장 큰 위험은 가해자들이 이 역사를 지우려고 한다는 것에 있습니다. The biggest threat that the survivors of Japanese military sexual slavery face today is that the Japanese government is going to erase this history. 가해자들이 지운다고 해서 지워지지 않는다는 것을 이곳에서 좀 보여줬으면 좋겠어요. I would like us to demonstrate that history will not be erased and we will remember even though the perpetrators will try to erase it. 미술대학생들은 미술적인 분야에서 문화예술 분야에서 이 피해자들의 삶을 재현해내서 Of art, recently there have been some songs made about these grandmothers, the survivors. I would like to hear more songs coming out. 그리고 이곳에서도 역사 교육에서 똑같이 2차 세계대전의 그 어떤 아픔을 교육하고 가르칠 때 일본군 위안부들이 겪었던 그런 어떤 역사를 이건 미국의 학생들이 함께 배우려고 하는 노력도 그것도 필요하다고 보고요. And in the United States, one activism that we could engage in is the history education. When children learn about what happened in the Second World War, it would be great if they also learn about what happened to the Japanese military sexual slavery victims. That's something that we can do from here. 세계는 8월 14일 김학순 여성이 처음으로 기자회견 통해서 본인이 위안부 피해자였다라는 것을 공개했던 그날을 세계 일본군 위안부 메모리얼 데이로 선정하고 세계 각지에서 캠페인을 함께 하고 있어요. 그 캠페인에도 8월 14일, 8월 15일이 아닌 아직 피해자들 우리는 해방되지 않았다라고 이야기를 하고 있으니까 8월 14일 첫 번째 그 행동 날을 했던 그날 이곳에서도 전시회라든가 혹은 영화제라든가 음악회라든가 혹은 SNS에서 인증샷을 나는 그녀들을 기억합니다라는 어떤 그런 사진을 찍어서 인증샷을 해시태그를 걸어서 올릴 수 있는 캠페인이라든가 그런 다양한 캠페인으로도 함께 할 수 있을 것 같아요. And also another idea is many different campaigns, especially on the day of August 14th. That's actually the day the first public testimony of Kim Bok-sun happened, and so we have made it that day the International Japanese Comfort Women Memorial Day, and it's actually one day before August 15th, which is Korea Independence Day. And part of the main significance of that is that the survivors are trying to say, we are not liberated yet. And so internationally on that day, there are many campaigns going on. So what we could do is we could do art exhibits, we could do film festivals or music events, or it could just be as simple as on your social media.
maybe have a banner that says I remember them and then hashtag the Comfort Women Memorial Day. That could be an action that we could do. 제가 25년간 수요일이 지났을 때 이 책을 써서 수요 시는 이제 더 이상 안 했으면 좋겠다라는 생각을 했는데 이미 28년이 됐어요. 그리고 1400차 수요 시가 지나서 1408차 수요 시를 진행했습니다. 그러니까 수요일 12시 그날은 어디에 있든지 오늘 또 서울에는 일본 대사관 앞에서 그녀들이 서 있겠구나, 외치고 있겠구나 하는 거 꼭 기억하셔서 어느 장소에서든 자신들이 할 수 있는 행동들을 함께 해주는 것, 그래서 목소리를 계속 내주는 것. 아마 그게 세 번째 질문하고 똑같을 것 같아요. 할머니 다 돌아가신 후에 어떻게 할 것이냐. 우리가 그녀들이 되는 거죠. 우리가 김복동이 되고, 우리가 기름옥이 되고, 우리가 김학순이 되어서 수요일 12시 외치는 것. 그것이 우리가 앞으로도 그녀들이 아무도 없을 때 할 수 있는 일이 아닐까 싶습니다. And when I have been participating when I have been organizing the Wednesday protest for 25 years, I wrote this book hoping that I would not have to do it anymore, that it would be resolved soon. It's already 28 years. We've done, it's over 1,400 protests already. I've just finished the 1,408 protest. It happens on Wednesday, every Wednesday at noon.